Здравствуйте, дорогие друзья! Hello and welcome to Vocabulary Lesson 15 of the Practical Russian course for beginning students. In this lesson you will learn how to conjugate the verbs to live and to be in the present, past and future tenses. Remember to repeat the words out loud after tomorrow. Жить. To live. The letter И in жить. is pronounced И. the letter В. is added to the present tense stem of the verb. Note that the endings are stressed. I live. Я живу. You live. Ты живешь. He or she lives. Он. Она живет. It lives. Оно живет. We live. Мы живем. You live. Вы живете. They live. Они живут. In the past tense, the conjugation is I lived, you lived, he lived. Я жил. Ты жил. Он жил. I lived, you lived, she lived. Я жила, ты жила, она жила. We lived, you lived, they lived. Мы жили, вы жили, они жили. The verb Быть. in the present tense is not conjugated. This was discussed in Vocabulary Lesson 7, Part 2. See the info card above. And the past tense was discussed in Vocabulary Lesson 9, Part 2. See in the info card above. Был, была, было, были. The future tense of Быть. is I will be, Я буду. you will be, Ты будешь. he or she will be, Он. Она будет. it will be, Оно будет. you will be, Вы будете. we will be, Мы будем. they will be. Они будут. The future tense in Russian is constructed using the verb Быть. and an infinitive. For example, I will live is Я буду жить. he will live is Он будет жить. you will live is Вы будете жить. I will read, Я буду читать. he will read, Он будет читать. you will read. Вы будете читать. I will write, Я буду писать. he will write. Он будет писать. We will write.
Мы будем писать. I will speak. Я буду говорить. He will speak. Он будет говорить. You will speak. Вы будете говорить. Where will I live? Где я буду жить? You will live in Moscow. Вы будете жить в Москве. Where will he live? Где он будет жить? He will live in the Hotel Metropole. Он будет жить в гостинице «Метрополь». I lived in Paris. Я жил в Париже. Now I live in London. Сейчас я живу в Лондоне. Tomorrow I will live in Rome. Завтра я буду жить в Риме. Where will we live? Где мы будем жить? You will live in a dacha. Вы будете жить на даче. Notice that prefixes change the meaning of the verb, as in these examples. Жить, To live, прожить, live out, жизнь, life, наживать, obtain, поживать, live on, живой, alive, жил, I or he lived, пожил, lived, пожилой, elderly, нажил, obtained, пережил, outlived or to get over, изжил, get over, as in bad habits. присказка. A saying. Будем жить, поживать и добра наживать. We will live and obtain good living. In this lesson you have learned how to conjugate the verbs to live and to be in the present, past and future tenses. Remember to subscribe and like this video. До свидания. And we will see you next time in the Practical Russian course for beginning students.